Namaste everyone. Hello. So today we discuss about the upcoming pediatric course. I hope you have all registered for it. I can quickly summarize what is in the course in a couple of minutes, and then we go to Q&A if that suits. Okay, sure. Всем намасте, здравствуйте, мы с вами начинаем. И сегодняшняя наша встреча посвящена, скажем так, преддверию предстоящего курса по юридической педиатрии. И сегодня доктор будет отвечать на ваши вопросы по детскому здоровью. Она надеется, что все, кто заинтересован в этой теме, уже зарегистрировались на курс. И она бы хотела сначала кратко рассказать о том, что на нем будет. So we have divided this course in two parts. So the total course is about 40 hours, and that would be dealt in 20 webinars. And each webinar, of course, is of 2 hours. And this Dr. whole course. Let me interrupt you first. If you remember, we lightened this version, and now we have around 12 webinars by 2 hours. Right. Yes. Yes. Yeah. Mm-hmm. Yeah. So yeah. it is 24. Yes. 24. Yep. 24 hours. 12 webinars of 24 hours. Yes. Okay. Do you want to? И в этом году мы запускаем, скажем так, лайтовую версию курса по педиатрии. Будет 12 вебинаров по 2 часа, то есть 24 часа. So we would be discussing the things in 2 parts. All of the entire course is in 2 parts. So in the first part, we discuss the introduction part. That is about the development of a child from Ayurvedic perspective, the immunity, the nutrition, and the general principles of the treatment. Весь курс по смыслу разделен как бы на 2 части. Первая часть посвящена общим вопросам. Это некое введение, где я буду рассказывать о развитии и росте ребенка с точки зрения аюрведы. Мы будем говорить про иммунитет, про питание и какие-то общие подходы к лечению детских заболеваний. In the second part, we discuss about the specific problems, the health challenges that the child would be facing. Or you would have to deal in children, and that would take something like the examples are the respiratory disorders, the GI disorders, the allergies, fever, musculoskeletal, and so on. Вторая часть, она будет уже посвящена специфическим отдельным заболеваниям, тем проблемам, с которыми мы обычно сталкиваемся, когда говорим о детском здоровье. Мы поговорим про лечение респираторных заболеваний, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, аллергиях, жаре, лихорадках и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. So, in the first one, the disorder part of it would be pretty much known for everyone probably, except for the management. But the development part is something which is very unique to Ayurveda, and that is why we take it in this manner rather than coming to the management directly. Если мы говорим о второй части, о лечении конкретных заболеваний, то вот описание заболеваний, наверное, достаточно знакомо каждому из вас, в отличие от лечения. Лечение все-таки что-то новенькое. А вот первая часть, которая касается аюрведического взгляда по поводу развития, роста ребенка, это что-то, что является чем-то уникальным. Поэтому я думаю, что важно сначала это рассмотреть, прежде чем сразу переходить к рассмотру лечения заболеваний. So I hope we get a chance to discuss all of these disorders and also the Ayurvedic perspective of the development of child in detail, and especially related to the mind, body, spirit complex in child and how it develops, so that we can have better behavior and better mentally
stable generation ahead. So I welcome you all to this course. Now I open this for question and answers. Я надеюсь, нам удастся хорошо разобрать все эти заболевания, а также разобрать юридический подход к развитию ребенка, а именно развитию его разума, тела и души. Если мы с вами разбираем детально такие вопросы, это помогает нам улучшить поведение ребенка, да, убрать поведенческие проблемы, а также иметь в целом в будущем более ментально устойчивое новое поколение. Итак, это было о программе курса «Юридическая педиатрия». Сейчас готова ответить на ваши вопросы. Okay, we switch to questions chat. The first question, neurodermatitis in a child. Okay. What would you recommend in such case? See, from Ayurvedic perspective, we don't always subscribe to the modern type of diagnosis. We go based on the Ayurvedic, or we go based on the symptoms that are presenting, because any disease or any condition can have different kinds of presentation in every case. So for some, there could be the dermal presentation. For some, it could be more of the sensory presentation. So, and also the overall prakriti of the child and the causative factors. So we have to look into all of these. And when I say causative factors, it need not be always the way the modern medicine would describe it. From Ayurvedic point of view, we would look into the type of food, the type of lifestyle, and the type of environment which probably would be contributing to either the exacerbation or pacifying of the presentations. So all of this would matter, and it is depending upon these that we could give any kind of suggestion. И первый вопрос. Нейродерматит был у ребенка. Что посоветуете? Доктор говорит, что с аюрведической точки зрения мы не всегда придерживаемся какого-то одного фиксированного протокола, который бы шел для вот определенного, да, конкретного названия заболевания, как это в современной медицине. Мы всегда основываемся на конкретной симптоматике, с которой имеем дело, потому что взять отдельное любое заболевание в разных случаях, оно может проявляться у разных детей абсолютно разной симптоматикой, и вообще другая презентация будет у этого заболевания. Поэтому при дерматитах, которые тоже могут абсолютно по-разному проявляться, мы смотрим пракрити ребенка, а также различные каузативные факторы, то есть факторы причины, почему заболевание начало развиваться. И касательно того же самого дерматита, не всегда те причины, которые перечисляются здесь в современной медицине, они совпадают с теми, какие здесь находит аюрведа. Например, мы ищем первопричины в питании ребенка, в его образе жизни, а также в факторах различных окружающей среды. Такие факторы, они могут являться причиной ухудшения состояния или, наоборот, ослабевания состояния, когда появляются какие-то улучшения. То есть вот это все мы берем во внимание. And coming specifically for neurodermatitis, you could say it could be predominant with the skin scaling or skin itching, or at times it could even be there could be pain features. So in general, we could classify it under Vata type of skin disorder. But still, there might be variations depending upon the underlying causative factors and underlying doshas. So we have to consider all of the predominance of the dosha in the symptoms, and also the gut, because there could be, we can or we cannot establish a direct provable relationship, but it is the perspective of Ayurveda that anything that presents in skin has its origin in gut.
So we have to improve the digestion, and if at all there is any problem with digestion, that could be gross digestion or even molecular digestion, which happens in every cell. So this pathway has to be cleared. So first and foremost is establishing a proper Agni, proper digestion, proper elimination. And side by side, it would be to manage the symptoms and reversal of the whole process, if at all that is possible. Если касательно конкретно нейродерматита, то в этом заболевании оно тоже может проявляться по-разному. Например, может основным симптомом выступать чешуение кожи, да, чешуйки появляются, зуд, иногда болевые ощущения. В любом случае, чаще всего мы классифицируем его как вата-джа тип заболевания, то есть доминирует в нем вата-доша. Но и здесь могут быть различные вариации, подключаться могут другие доши и доминировать в разных симптомах. Поэтому мы смотрим на симптомы и какая доша в них доминирует. Второй важный момент здесь – это взаимосвязь этой проблемы с кишечником, потому что, несмотря на то, что может быть не настолько полна доказательная база здесь, но в аюрведе точно проблемы, которые связаны с кожей, очень тесно связывают с тем, что происходит в кишечнике. Поэтому здесь определенно мы будем работать над силой пищеварения. Причем пищеварение как на более крупном уровне, так и молекулярное пищеварение на уровне каждой клетки. Итак, здесь у нас будут факторы воздействия. Это усиление агни, усиление пищеварения, обязательно установление хорошего выведения всех отработанных продуктов и так далее. И смотрим на симптомы параллельно. Делаем что-то, чтобы симптомы успокоить и вернуть ситуацию в нормальное русло. Okay, so the second question. Yeah. Mm-hmm. So the second question is, in Kashyapa Samhita, there are mentioned dosages for children of different ages of 1 to 12 months. We give this like pinch for people between 1 year and 2 years. Yes. The dosage equals to the seed of the fruit jujube. I don't know if I'm pronouncing it correctly. So the question is how much it is in grams. And this is a one-time dosage, or it is like a dosage for a day, for 24 hours. So, and also, it is also mentioned that the dosage for children in the first month of their lives is 1.20 milligrams, like 120 milligrams. And then we increase it to 120 mg till the child reaches the 12 months of age. So the question is, in such texts, we have the dosage that is mentioned. It is like the dosage per one time, like per one intake, or it is a dosage for a day, like we give something in amount of 120 mg for a child like of 1 month of age, once a day. I think I got the question. It is about. Let me read it till the end. It's not that much. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, okay. It's not all. Okay. So, do we increase the dosage till the age of 12 months? Monthly, we do it monthly. Each month we increase it by some amount. And also the question, so then up to the age of 16 years, the dosage increases per 1 gram. So we do it each year, like 1 year, we increase it by 1 gram. Is that it? Yeah. Okay. So first and foremost, about the dosage, if it is for the whole day, if it is a single dose, or is it the combined dose in the whole day, or
what is the strategy behind calculating this dose? So most important thing is to remember that these dosage, ideally, especially in the first year, that is for the rasayanas. And rasayanas are given as a single dose in one single, it's a single dose in a day. You don't repeat it. So because you expect that if at all the child falls sick in this time period, you will probably treating the mother, and especially as long as it is exclusively breastfed, you won't give any medicine to the child. You would be treating the mother. So you're not expected to give any medicine as such to the child at this age group, in this age group. And that is why this mg or the 125 milligram that you mentioned at starting from birth, that is for rasayana. For rasayana. But rasayana we give directly to a child, right? Yes, yes. Yeah. Rasayanas we give directly to child. Итак, следующий вопрос, зачитаем его по частям. Добрый день. В Кашьяпа Самхита указаны дозировки для детей разного возраста. От 1 до 12 месяцев дается щепотка, от 1 до 2 лет доза равна косточке плода джи-джуба, а после 2 лет плодам. Вопрос, сколько это будет в граммах? Это разовая доза или суточная? Также указано, что доза для детей в первый месяц жизни составляет 120 мг, затем ее следует увеличивать на 120 мг до 12 месяцев. Вопрос, в текстах указывается разовая доза или суточная? Доктор отвечает сначала на эту часть вопроса, говорит о том, что когда вы видите в текстах какие-то дозировки для детей вот такого маленького возраста, от рождения до года, всегда учитывайте, что детям такого возраста все лекарственные препараты и медикаменты мы даем только через мать. Если ребенок, естественно, находится на грудном вскармливании. То есть напрямую таким маленьким детям никакие медикаменты не даются. Дозировка указывается для расаяна. То есть если мы даем ребенку такого возраста что-то напрямую, то это, как правило, расаяна. So, if at all there is a situation where you have to give medicine to child or to child within this period, then you expect that child to be eating something more than or to be feeding on something more than breast milk. So it would be having probably some kind of food or even fruits. So if it is on fruits and or light foods and breast milk, then you try to modify the fruit intake in such a way that it is it becomes medicinal as well. Suppose it is having some form of meal, that is baby food included, but a solid meal, solid food, even in the form of paste probably. Then you can hope to give a medicine directly to the child. So up till then, we don't give medicines. And the quantity of medicine or the dosage of medicines to be given would vary depending upon the quality of medicine. So if it is a Tikshna type of medicine, you're giving it for the purpose of Deepana Pachana or for the improving digestion or to cut down kapha and so on, then the dosage is much less. If it is anabolic type of medicine, if it is something that you are giving to improve on health, then you could go on the higher side. But if not, you should always be on the lower side. Если все-таки мы вынуждены давать ребенку медикамент напрямую, предполагается, что помимо грудного молока он в этот период ест что-то еще, и тогда мы можем давать ему этот медикамент с этой пищей. Допустим, это какое-то детское питание, или какая-то твердая пища, или какая-то паста, пастообразная.
тогда дозировка медикамента, она зависит от качества того препарата, который мы даем. Например, препараты качества Тикшна, которые мы используем, например, специально для интенсивного дипонапачена эффекта или для того, чтобы разбить или вывести капху, то дозировка такого препарата будет меньше, как правило. В маленьких дозировках дается. Если это лекарство анаболического свойства, которое направлено на укрепление здоровья, то здесь мы, как правило, можем немного давать большие дозировки, но все равно не перебарщивать. So, Deepanapachana would be half the dose of Rasayana. And if at all you're giving for Anulomana, Vatanulomana, which includes something to cause a little bit of bowel movement, that will also be half the dose of the Rasayanas. Suppose you're giving something which is both Rasayana as well as Vatanulomana and which is going to nourish the child as well, something like Sultana. So this acts both as medicine and Rasayana. So that can go in equal amount or equal matra as that of Rasayana, or probably a little more, because Sultana is also coming under the category of food. So dosage, when you pick dosage, it depends upon the quality of the medicine that you're giving. If you're giving, say, celery seeds, a decoction of celery seeds, or a tea made out of celery seed, so that, to reduce the colic, which is given to children, or it could be celery seed or it could be cumin seed. It is a very, very weak tea. You literally don't boil it, you just put it into warm water, and then you give it in drops or a couple of teaspoons. So depending upon the age, depending upon the build of the child, depending upon the nature of the medicine that you're going to give, you have to increase or decrease the dosage. So this Rati Pramana is actually mentioned only in case of Rasayana, which is given daily. Как правило, я напомню о том, что доктор говорила, что дозировки указываются для Расаяна, и это дневная дозировка, не разовая. Медикаменты с качеством дипонапачена будут равняться, как правило, дозировке Расаяны. Если медикамент имеет вата-ануломанный эффект и эффект, который вызывает движение в кишечнике, да, то есть опорожнение, то доза будет 1/2 Расаяны, то есть половина дозировки, которая приходится на дневную дозу Расаяны. Бывают и такие медикаменты или продукты питания, которые мы используем в качестве медикамента, которые обладают качеством и вата-ануломана, и Расаяна. Например, изюм-султан. Он, с одной стороны, и как продукт питания, он питательный, он обладает качеством Расаяна и одновременно вата-ануломана эффектом. Тогда дозировка может равняться Расаяна и даже быть чуть-чуть больше, потому что султан все-таки еще и пища. Поэтому дозировку мы всегда подбираем в зависимости от возраста ребенка, от ситуации, да, и от свойства, которым обладают лечебные наши продукты. Если, например, мы возьмем сельдерей или семена сельдерея, к примеру, или кумин тот же самый, для того, чтобы приготовить ребенку чай, если мы боремся с коликами, то из-за интенсивности этих средств мы будем давать такой чай в очень... Но он будет не крепкий, во-первых, должен быть не крепкий, а во-вторых, дается всего несколько капель или буквально пару чайных ложечек. И вот все эти рапти прамана, то есть дозировки, они указываются, еще раз доктор говорит, для Расаяна, и это дозировка дневная на день. And when we give this Rasayana, the dosage calculation of Rasayana, I agree it is, we start with 1 Rati in the first month, right from the time of birth, and 1 Rati increased each month, yes. So it becomes about 6 Rati is equal to 1 Masha. So it becomes 2 Masha at the end of first year.
And from the end of first year onwards, do you want to translate on so much first? Yes, sure. Rapti or rati? Ratti. R-A-T-T-I, Ratti. I can type that. R-A-T-T. Окей. И дальше, отвечая на вопрос про увеличение дозировки, да, мы начинаем с 1 ратти прямо с рождения ребенка и начинаем постепенное увеличение каждый месяц. 6 ратти равняется 1 маша. Получается, что к концу первого года, если мы увеличиваем каждый месяц дозировку на 1 ратти, то к концу года мы приходим к дозировке 2 маша. Okay, thank you. So 2 masha by the end of the first year. Yes. And from then onwards, you increase 1 masha every year. So by the end of 12 years, you would have the dosage of 13 masha. So end of first year, it is 1 masha. End of second year, you have 2 masha at the end of first year. And then 3 masha end of second year, 4 masha end of third year. So when end of 12 years, you would have 13 masha. In the end of the 12 years, you would have 13 masha. 13. Yes. Okay. И мы затем увеличиваем дозировку каждый год на 1 маша. Получается, что к концу первого года у нас дозировка составляет 2 маша, к концу второго года 3 маша, на третий год 4 маша, и к 12 годам дозировка составляет 3 маша. Прошу прощения, 13 маша. И доктор прописала в чате дозировки ратти. 1 ратти равняется 120-125 мг, 6 ратти – это 1 маша, и к 12 месяцам, то есть первый год жизни, 2 маша. So this is specifically for rasayanas, whereas in case of Deepanapachana churnas or in case of any other churna, this dosage would be exceeded. I mean, we give about 3 to 5 grams, something close to at least 3 grams basic for a child which is over 6 years. Обычно, когда касается дипанапачана, медикаментов чурна с эффектом дипанапачана, мы увеличиваем дозировку больше, до 3-5 грамм. Дети, которые старше 6 лет, уже получают медикаменты в дозе 3 грамма, около того. And for the churna which is well balanced, for example, like Sitopaladi churna, you give multiple dose of 2 to 3 grams in a day. You can give about 3 to 4 doses of 2 to 3 grams in a day, and that too for a child of 3 to 4 year old. So what I mean to say is this Rati and Masha is not absolute. It doesn't apply for all of the medicines. So you will have to see what is the prakriti of the medicine that you're giving and the prakriti of the child, the build of the child, and then you decide the dosage. Есть еще очень хорошо сбалансированные чурны, например, ситопалади чурна. Вот такой чурна мы можем давать в большей дозировке, гораздо большей, 3-4 раза в день по 2-3 грамма. И это ребятишкам в возрасте 3-4 лет. Поэтому можно сказать, что Ратти и Маша, которые прописаны, не являются абсолютом, и мы используем эти предписания не для всех медикаментов, не во всех случаях. Мы смотрим на практике ребенка, на его сложение, на его конституцию и на медикамент, с которым имеем дело. Thank you. Okay. Next one, please. I go back.
how much having pets at home influence the health of the children? Is it true that the children getting sick more frequently in case they have pets? Well, I would definitely recommend having pets at home for children, but you will have to maintain a little bit of more focus on the hygiene as well. So having pets around and even different varieties of pets around would be really helpful for the child to develop immunity, and also to have this good type of socio emotional development. So that is definitely good, and that is also part of building immunity in the body. So that it will reduce the occurrences of autoimmune diseases in the future. However, it is also important to understand that every species has its own variety of microbiome. So encouraging children to feed along with the pet, or share food. In a sense, the child feeds the dog and also eats itself with the same hand, or the dog licking the mouth or the face of the child. That may not be the best idea. So we'll have to maintain that kind of gap. We'll have to teach the child, but having a pet at home is definitely a good thing. So we just have to make sure that there are no hairs coming in the food, and that there is no direct contact, mouth-to-mouth contact, or sharing of the food. So nothing goes into the GIT. So this is the only thing that we have to be meticulously taking care about. But of course, that kind of mix-up would happen. There would be places where it's not absolutely sterile thing. There would be sharing of some amount of organisms. It is just that we should not be overloading with organisms that our own microbiome doesn't survive. So that is why this direct kind of contact should be avoided, especially into the nose and mouth region. But otherwise, it's all good. И следующий вопрос. Насколько сильно наличие домашних животных влияет на здоровье детей? Верно ли утверждение, что дети чаще болеют из-за наличия их дома? Доктор отвечает, что сама она является сторонником домашних животных, особенно для детей. Единственное, что мы должны следить за гигиеной. И вообще хорошо, когда есть разнообразие даже домашних животных, вообще это хорошо влияет на развитие крепкого иммунитета, с одной стороны. С другой стороны, хорошо для социоэмоционального развития ребенка. Касательно иммунитета, действительно, иммунитет развивается лучше и снижается риск развития аутоиммунных заболеваний в будущем. Однако мы должны помнить, что у разных видов свой собственный микробиом, у человека и у животного, поэтому не допускайте того, чтобы ребенок кормился рядом с животным. Что я имею в виду? Я имею в виду, они не должны делить пищу одну и ту же, то есть ребенок не должен давать руками животному что-то покушать и тут же этой рукой себе что-то положить в рот. Не должны допускать того, чтобы собака, например, лизала лицо ребенка, близко была там к носу, к рту, чтобы не было такого контакта между ротовыми полостями, скажем так. Это не очень хорошая идея, поэтому нужно всегда, чтобы была вот эта дистанция между животным и ребенком. А так, иметь домашнее животное, это достаточно хорошо, я считаю. Просто следите, чтобы не было волос, шерсти животного в пище ребенка, чтобы не было вот этого контакта между микробиомами, то есть чтобы ничего не потревожило желудочно-кишечный тракт, ничего туда не отправилось. Вот по поводу этого мы должны быть щепетильны. Естественно, я понимаю, что идеально стерильную среду обеспечить невозможно, всегда будет какой-то контакт, хотя бы минимальный, поэтому мы должны лишь следить за тем, чтобы наш микробиом не перегружался чужими бактериями, которые не свойственны нашему организму.
So the next question is, can we give треврит to kids? Yes, from 3-year-old onwards you can. Следующий вопрос, можно ли давать треврит детям? Доктор говорит, да, с 3 лет можно. It can be given in a combined form when you are also mixing trivrit with other things to a younger child as well. But from 3-year-old onwards, you can definitely. Для более младшего возраста мы тоже можем подключать треврит к употреблению, но в комбинированной форме, то есть с чем-то еще, миксуя с чем-то. А вот уже с 3 лет можно давать по отдельности. What literature can you recommend of the trustworthy resources on the topic of Ayurvedic pediatrics, especially for children between birth and 3 years of age? Say it is there in Samhitas, but you will have to look for it. It is scattered. So, is it for general developmental purpose, or is it specifically for any disorder? И следующий вопрос, что рекомендуете почитать из солидных источников по теме юридической педиатрии, особенно про возраст от 0 до 3 лет. И доктор, во-первых, просит уточнить, вы имеете в виду общее развитие или какие-то конкретные специфические заболевания? Потому что, она говорит, вообще есть информация по детским проблемам в самхитах, но это нужно выискивать, потому что они там не собраны в одном месте, а разбросаны по разным местам. Once the person answers. Okay. The only book I can say right from my mind is Kashyapa Samhita, but yes, it may not be very accessible. I think, let's see what the person answers, and it might also be required for me. I would need some time to see what books, especially in English, because I know books in Hindi and Sanskrit, but I don't know the exact titles in English, so I will come back on that once I get the details. И еще доктор вот просит уточнения по этому вопросу, да, что для общего развития, по общему развитию ребенка или про специфические заболевания, потому что первый источник, который приходит на ум так вот навскидку, это как раз Кашьяпа Самхита, но проблема в доступности этого текста на английском языке, на вашем родном языке, поэтому скажите мне, что вас конкретно интересует, и мне нужно будет посмотреть эти источники, потому что я знаю тексты на хинди, на санскрите, но я не знаю, как они на английском называются официально, поэтому мне нужно будет, чтобы дать название книги на английском, посмотреть, как она называется на английском. Thank you. Just 1 second. So the question is, my son is 2 years and 2 months of age, and there is this like muscle blockages, the stiffness in the muscles in the beginning or close to the scalp, close to the scalp, like in the base of the scalp. There are certain specific movements of hands and also the tension in the muscles of face. Just 1 second. So there is like a spelling mistake, and I don't want to make any mistake. So there is specific movements of hands in a tense state, and also he stretches them specifically.
After the birth, the lungs didn't open completely, and the child was in an emergency room for 2 weeks after birth, and then he got better. So it's muscular problem, muscular tension, blockages in the base of the skull, specific movements of hands in tense state. Say, in my opinion, it would not be best to recommend anything just with so much, because it is very important to see the child, to see other features, what other history or other details of the child, regarding other systems of the body as well. Because as the history was given, it has a little bit of challenge right from the point of birth. So that insufficiency of oxygen would have hampered some functions at the level of central nervous system, and that is why we see all of these issues. It may not be just it is not related to musculoskeletal problem. It is more of a central nervous system issue, and that is why we need to know more details of what exactly is the problem. Something is sure, that there is the impairment is in the conduction and not in the processing. It is probably in the conduction of the impulse, and which is a vata function. So we need to fix vata here. It comes under vata type of disorder, and we need to know what other aspects of vata is hampered or is challenged, and depending upon that, we could suggest treatment further. Следующий Is it вопрос. completely reversible? I cannot guarantee that it is totally reversible. It is definitely manageable. Следующий вопрос. Можно узнать, сыну 2 года и 2 месяца, есть блоки, зажатости в мышцах у основания черепа, есть движение ручками в напряжении, и вот лица вытягивает. Не могу понять, что напечатано, есть опечатка. И после родов полностью легкие не раскрывались, лежал в реанимации 2 недели, потом пошел на поправку. Доктор говорит, что здесь рекомендуется вообще полный осмотр ребенка и полное ознакомление с его историей болезни и здоровья, потому что недостаточно информации для того, чтобы порекомендовать что-то конкретное. Нужно посмотреть, как работают вообще все, в принципе, системы его организма. Единственное, что я могу сказать, что с самых родов, как мы видим, пошла проблема. И вот такая недостаточность кислорода на этом этапе жизни с рождения, она могла привести к нарушению функции центральной нервной системы. Поэтому я боюсь, что это не проблема чисто опорно-двигательного аппарата, да, или мышечной системы, а что здесь уже идут нарушения на уровне ЦНС. Но я так анализирую, судя по симптомам, здесь проблема связана именно с проведением импульса, проведением сигнала, не обработкой импульса. Вот все, что связано с проведением сигнала или импульса, это вата. Единственное, что нужно разобраться, какая именно функция ваты нарушена. Но то, что это заболевание ваты, и ею нужно будет заниматься, ее гармонизацией, это точно. По поводу того, насколько это все обратимо, я не могу гарантировать, что проблему можно устранить полностью, но то, что ее можно взять под контроль и улучшить качество жизни, это точно. What I can definitely suggest in this case is mild abhyanga. So you can give this external treatment to the child. You do abhyanga with specifically with Mahanarayana Taila. Do you want me to type that? It is better if you type it. Okay. То, что я могу здесь порекомендовать из такого конкретного, это легкая абхьянга, промасливание тела с особым маслом, которое называется Маханараяна Тайла. Доктор напечатает его еще и в чате.
So use Mahanarayana Taila, heat it before you apply it, and do mild massage right from the head here on top of the head to all to the back and including shoulders and the upper arm. So give a good massage and warm that area. Like you can use hot pad, or you can also dip towel in warm water and use that to improving the temperature there. So it is like an external sedation. You can also give steam if that is possible. Otherwise, this is also fine because it's a child which is just 2 years, 2 months. So do that at least once a week. There's no harm. You're not giving anything internally, but this will definitely improve the overall situation. And the second thing is to maintain good digestion and good bowel movements. So make sure that for no reason the child should go constipated or there shouldn't be any distension of abdomen. If it changes there, then it will make it more difficult. And we do sedation with pad or towel after doing massage, right? After doing abhyanga. Okay. Итак, доктор порекомендовала для этого случая легкое промасливание, легкую абхьянгу. Берем масло Маха Нараяна Тайла, нужно его немного подогреть, чтобы оно было теплым. И начиная с макушки, начинаем массажными движениями, переходя на спину, на плечи, на предплечье, массажными движениями наносим масло на тело. После того, как мы нанесли масло, нужно сделать прогревание. Мы можем использовать грелку, или можно нагреть полотенце, или можно окунуть полотенце в горячую воду и приложить к тому месту, которое у нас проблемное. Мы его прогреваем еще после нанесения масла. Такой горячий компресс делаем. Можно применять и пар. Почему нет? Ребенок уже достаточно взросленький для этого, 2 года и 2 месяца. И второй момент, который я бы порекомендовала, помимо вот таких наружных процедур, это следите за пищеварением ребенка, за качеством его пищеварения, за тем, чтобы опорожнение кишечника происходило регулярно, своевременно, чтобы не было вдруг ни с того ни с сего запоров у ребенка и вздутия живота. Не нужно доводить ситуацию до того момента, когда появляются запоры, вздутие, газы. Это может ухудшить ситуацию. Thank you. The next question is... Yes, please. It is continuation. So the child also has the bruises under the eyes, swellings, like mild swellings, allergy to sweets. Yeah, then there is definitely involvement of other systems as well. This is what I wanted to know. So yeah, there would be, we need to fix the gut first. So make sure it doesn't go to the disturbance of digestion in any due to any reason. Yeah, we need a little more details. It is very difficult to say as it is, but yeah, some intensive therapies would be required for this case. И еще дополнение к этому вопросу, прошу прощения, не сразу заметила, что здесь есть. И еще синяки под глазами, отеки небольшие, аллергия на сладкое. Как можно полечить ребенка? Доктор говорит, ну вот да, я вижу, что здесь помимо этой проблемы, которую вы изначально назвали, еще подключены и расстройства других систем организма. Поэтому, наверное, самая важная здесь рекомендация – это следить за качеством пищеварения. Не допускайте какого-либо нарушения пищеварения по любой причине. И да, здесь нужно будет достаточно интенсивно лечиться, но, к сожалению, подробно не могу рассказать, потому что нужно прям погружаться в детали этого случая. Just 1 second, let me check.
congenital laryngostenosis. Mm-hmm. Do you have this experience to treat such cases without surgery? And in case surgery is needed, so what type of surgery it's supposed to be? We need to insert the stent. Just 1 second. Yes, it is stent. So is it necessary to insert the stent or do resection? The child is 3 years of age. I definitely wouldn't recommend a resection. No, stent probably still a viable option, but I wouldn't recommend resection for a child of 3-year-old age. So therapy would also depend upon what is the degree of the stenosis or the obstruction, to what degree it is obstructed. However, I think you should try doing this breathing exercise. Try breathing exercise and vocal cord exercise. Different varieties of there are different varieties of exercise for vocal cords. So I don't know. I mean, it may not be possible for all types, and it might also be dependent upon the extent of stenosis as well. However, this is something worth trying before going for surgery. So, yeah, I personally don't have a direct experience treating this, but I know that this is possible, or if it is to a manageable extent, this could be done. Следующий вопрос. Врожденный стеноз гортани. Есть ли опыт лечения без операции? А если операция, то какая? Установка стента или резекция? Ребенку 3 года. Доктор говорит, что точно не порекомендовала бы резекцию ребенку в таком возрасте. Стент еще куда ни шло, это можно попробовать, но не резекцию точно. Касательно терапии, то она будет строиться в зависимости от степени тяжести заболевания, степень стеноза, степень заблокированности. Я вообще порекомендовала бы поделать дыхательные упражнения для голосовых связок. Конечно, не во всех случаях это выполнимо, тоже здесь зависит от тяжести заболевания, насколько там все запущено, но точно порекомендовала бы такие упражнения, прежде чем переходить к опции операция. И я сама не имею прямого опыта лечения таких проблем, но точно знаю, что это лечат. Да, если это не совсем запущенный случай, то можно и дыхательные упражнения здесь будут хорошим подспорьем. So, if at all the obstructing membrane, I mean, if it is a membrane that is obstructing, if there was a scar, so it might also be depend upon why. No, sorry, yeah, she said that it's congenital stenosis. So, yeah, I think some kind of such activity which blows up the larynx might be helpful, because even if you go with the current methods, intubations are done just to help to open up. So rather than going for intubation, because the child is 3-year-old, and the cartilages are not still very hard, so you could try with these techniques. So yeah. Intubation is something that helps to widen the larynx. We insert something there. In some cases, it is not done for all of the cases, but in some cases it is done. However, see, that is also an external intrusion
But yes, that is also done in case of laryngeal stenosis intimations. Учитывая, что здесь стеноз вызван не травмой, ничем, а вы говорите, что это врожденный стеноз, то такие упражнения, которые помогали бы раздувать или расширять гортань естественным образом, были бы очень полезны. Конечно, делают и искусственное расширение гортани, интубации, но не хотелось бы к этому прибегать. Учитывая, что в таком детском возрасте, в 3 года, хрящички еще все мягкие, не такие жесткие и достаточно легко поддаются различным изменениям, то упражнение – это хорошая рекомендация. The next. So yes, make sure you apply oil and give some steam to this area before you go for any kind of physical exercise, like even if it is just the breathing exercise or voice modulation, or just blowing through the throat. Give an external application of oil and steam. I know it won't be reaching as deep as to the larynx, but still it will help the improvement of blood circulation and relax the muscles, so it will help the child. Прежде чем будете выполнять такие упражнения, нанесите масло, пропарьте, прогрейте немного эту область перед таким физическим упражнением, будь то дыхательное упражнение или какие-то модуляции голосом. Понятное дело, что не проникнет масло и пропаривание так глубоко в гортань, но улучшится циркуляция крови как минимум, мышцы расслабятся, размякнут и будет лучший эффект. Next one, please. So from the very birth, the child had allergy to cow's milk. The child has grown, and we do not see the symptoms of allergy, but there is blockage, constant blockage in the nose, like severe blockage, and usually, like frequently, there is bad smell from the mouth. So this is a classic case of AMA, which is developed due to indigestion, probably because of the cow's milk, which happened early in life, during the or right after the birth. So we need to. How old is the child now? So if the child is 5 years or over 5 years, then you can give mild sramsana or very mild type of shodhana, and follow it up with deepana pachana. So improve the digestion. That's all that is required. There's no other problem. You have to fix the agni and fix the elimination process. The child will be fine. Следующий вопрос. У ребенка с рождения была аллергия на коровье молоко, он вырос, аллергию не видно, но нос забит сильно и часто плохой запах изо рта. Доктор говорит, что это классические симптомы амы, и ама это скопилось из-за несварения, вызванного употреблением коровьего молока с самого рождения. И поэтому, если ребенку, какой у него сейчас возраст, если он старше 5 лет, то можно уже делать шрамсана. Шрамсана – это легкий вид шодханы, то есть очищения, и после шодханы проводим дипанапачану. То есть просто работаем над качеством пищеварения. Больше никаких других стратегий здесь нет. Налаживаем агни, усиливаем его и следим за тем, чтобы опорожнение кишечника было регулярным, и, в принципе, все будет в порядке. Thank you. Next one. So the laboratory tests showed ketones in organic acids in the urine. The child is 9 months of age. What is it? It is diabetes or stress. There is also intoxication, dysbacteriosis, and parasitosis. Okay. So
See, we don't categorize it as diabetes or such things in from Ayurvedic point of view, but kidney functions being challenged is one of the common things that can happen in very early childhood, unfortunately. So we need to, there could also be underlying other metabolic problems, because when this happens, it is not just the Mutra Vasalotas alone, it is connected with other systems in the body. So we need to dig out all of the details, actual symptoms, what the child is going through, and other features of the child. There are treatments available for such conditions, and depending upon the intensity, we can say that it could be reversed to a great extent. So I think, again, yeah, this case would require more details to say anything on that. Следующий вопрос. Обнаружение кетонов по органическим кислотам в моче, ребенок 9 месяцев. Это диабет или стресс? Имеется также интоксикация, дисбактериоз, паразитоз. Доктор говорит, что мы не категоризируем в аюрведе такие проблемы, как сразу диабет или что-то подобное, но налицо нарушение функций почек, что, к сожалению, может происходить уже в раннем возрасте, в таком малом возрасте. И на самом деле проблема это не только мутра вахашротас, а проблема и других систем. Поэтому есть лечение, различные вариации, которые можно было бы попробовать в зависимости от интенсивности проявления проблемы. Просто нужно смотреть конкретно, какие симптомы у ребенка, вообще на ребенка посмотреть, да, что он из себя представляет, его конституцию и так далее. Здесь тоже вот в этом вопросе требуется больше деталей по пациенту. What is the better way to treat polyps in the nose in a child of 6 years of age? Sorry, Dr. Yash, I cannot hear you. Did you turn off the sound? Okay. Yes, sorry. Yeah, there was some sound from outside, so I did turn it off. If the polyp is large and obstructive type, then it is good to take it off surgically. And even if it has a peduncle and it is hanging through, then it is good to remove it surgically, because a hanging type of polyp, large hanging type of polyp, is going to be a problem at any time. If it is small, or if it is not that severely obstruct, if there is no severe obstruction, then nasya is also done to reduce the intensity and push it over to some more years, so that the child, I mean, there are few hopes that the polyp would be disintegrating by itself. But if it doesn't, then the child would be at least of 12 years of age or 13 years of age, so it can handle the surgery in a better manner. But if it is large and overhanging, then it should be removed. Следующий вопрос. Как лучше лечить полипы в носу у ребенка 6 лет? Ребенку. Доктор говорит, что здесь зависит от размера полипа. Если он большой, если он обструктивный, все перекрывает, если тем более у него есть ножка или он свисающего типа, тип полипа, который на ножке свисает, то хорошо прибегнуть к хирургии, если он действительно доставляет проблемы, потому что такие большие полипы на ножках, они свисающего типа, могут действительно причинять большой дискомфорт. Если это полип небольшой, если он не перекрывает сильно, не приносит такого дискомфорта, то можно попробовать делать насью. Насья снизит интенсивность проблемы, и у нас есть, конечно, определенные надежды на то, что этот полип рассосется сам по себе, такое может быть.
Если этого не произойдет, то, по крайней мере, Насья, она будет сдерживать развитие полипа, он будет у нас под контролем, ребенок вырастет и в 12 лет уже будет больше готов к операции, удалению этого полипа, нежели в таком маленьком возрасте. Вот. Но если ребенку 6, да, и полип уже большой, и на ножке, и мешает, то удалять можно хирургически. Да. Can we give gritas to kids, for example, Sukumara grita, in case of constipation and flatulence? And what is the dosage? Right from birth itself, we can give Grita to children. So depending upon the age, you could give, say for example, if the child is about 5-year-old, you could give half a teaspoon of Grita easily. The choice of Grita, which Grita to give, would depend upon all of the factors, and if you want to give it with meals or in between, whatever it is, that could be different. But Grita can be given for children at any age. И следующий вопрос, можно ли давать гриты детям? Например, сукумара грита при запорах и метеоризме. Если можно, то в каких дозировках? Доктор говорит, что гриты мы даем детям, можем давать с самого рождения. Дозировка зависит от возраста. Например, 5-летнему ребенку спокойно можно уже давать половину чайной ложечки грита. Выбор грита будет зависеть от ваших факторов, какие у вас цели. Также может варьироваться прием грита, то есть это может быть во время еды, это может быть в перерывах между приемами пищи. Yes. Yeah, I'm turning off the video because of the low connectivity. And do we still have time? Just 1 second. We do. In case you have time, we can go for another 20 minutes. I can't, sorry, the voice is breaking. We can go for another 20 minutes if you have time. I think let's go for, till 4:15 for me, because I've got another one coming in 4:30. So a few more minutes, 5 to 7 more minutes, okay? Okay. Let's take a couple of more questions. Yes. Just 1 second. In case of constant choking in a child when taking liquid food, the child is of 3 years of age. What dosha imbalance it is from the position of Ayurveda? Choking with liquid food. This is prana and udanavata problem, because they are not able to coordinate themselves properly, and it could also be reflecting in the behavior of the child. I don't know. I'm just giving hints. Do you see the child missing its coordination in any other things? Or is it trying to speak at the same time it's going to swallow? Or you see the reverse type of activities happening at the same time. You have to ask the child, or you have to teach patience to the child, and also to teach the prioritizing order. So teach it to take one's activity at one time. So this should come from the mind. The orders should come from the mind, and the regulation of vata also would happen from the mind. So give snehana to the child, external abhyanga and internal snehana also, and at the same time teach it to take things slowly, and also to practice mindfulness, in the sense doing one thing at a time.
Следующий вопрос. Регулярное поперхивание жидкой пищей у ребенка 3 года. С точки зрения аюрведы, нарушение какой доши, как балансировать? Доктор говорит, что это нарушение праны и удана вата, нарушено их координирование между собой, и еще это может быть связано и с поведением ребенка. Я не знаю, просто накидываю варианты здесь. Последите за ребенком, есть ли у него какие-то проблемы с координацией, когда он выполняет какие-то другие виды деятельности. И еще момент по поводу поведения, это здесь может быть, когда встречаются два движущихся навстречу друг другу вида активности, он может одновременно пытаться что-то говорить и одновременно пытаться глотать. Это 2 вида активности, которые движутся навстречу друг другу. Здесь важно научить ребенка осознанно выполнять каждое действие и выполнять одно действие сначала, а потом другое. Проводите снехана, можно делать легкую абхьянгу, можно делать внутреннюю снехана, то есть внутреннее промасливание. И второе – это научите ребенка делать вещи последовательно, поступательно, медленно. And the next question, what is the treatment regime or lifestyle, nourishment or diet for autistic children? Oh, this is a very, very broad topic, and it has so many categories as well. In my experience and in what I've seen, many cases of that come or that get categorized under autism spectrum would be manageable if there is shodhana done, followed by good nourishing light type of diet. So basically we need to fix Agni. First do the elimination, second fix Agni, and third correct the nutrition. So with this, most of the things would be solved in many cases. In extreme cases, probably there's still more work to do, but this is the fundamental step. In any case, this is the fundamental step. So any person falling in the whatever range of autism spectrum, do the elimination, fix the Agni, and give nourishing, balanced meals. So when I say balanced, it is not according to protein, carbohydrate, and all that. It is not just that. You also see what is in season and what is grown properly and what fits the prakriti of the person very well. So that should be it. By elimination here, you mean cleansing of ama and everything? Yes. It is Srota Shodhana, to the level of Srota Shodhana, not only in the main gut. Okay. Следующий вопрос, и это последний вопрос, к сожалению, у нас уже время вебинара подходит к концу. Какое лечение, режимы питания показаны для аутистов? Доктор говорит, что вопрос этот, конечно, очень широкий. Расстройство аутистического спектра требует комплексного подхода, и вот так ответить сходу на этот вопрос полноценно я, конечно, попытаюсь, но все равно это невозможно, в рамках нашего времени. В любом случае, что я бы порекомендовала при расстройствах аутистического спектра, это шодхана, именно на уровне шрота шодхана, не крупного пищеварения, не только на уровне кишечника, но на более микроуровне. И плюс ко всему налаживаем пищеварение, усиливаем агни и подключаем соответствующее питание. Питание должно быть сбалансированное, но не с точки зрения жиров, белков и углеводов, а с точки зрения сезонности продуктов, качества продуктов, ресурса, где мы их берем, и также, чтобы пища соответствовала пракрите ребенка. В большинстве случаев, когда мы закрываем вот эти 3 вопроса, первое – это очищение организма, шрота шодхана, второе – это усиление агни, и третье – это качественное питание. Большинство проблемных моментов могут быть сняты при раз. Но, естественно, в разных случаях нужно еще принимать разные меры. Thank you, Dr. Yash, for wonderful lecture. We're happy to see you. Happy to have this course starting in a week.
that I'm leaving so many questions unanswered. You could probably mail them to me, and I'll try to cover them if that's possible. And if these questions could be answered during the course itself, then that is also possible. Okay. So session, and thanks for joining. For the support with. На сегодня у нас все. Доктор извиняется за то, что не ответила на все вопросы. У нас их еще осталось достаточно. Предлагает ей прислать их, и она попробует ответить их в офлайн уже режиме, если такая возможность у нее появится. И также ответы на свои вопросы вы можете получить на курсе по юридической педиатрии. Мы вас ждем 28 июня. Thank you. Goodbye. Goodbye. Namaste. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.